Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Reisereportage Bitcoin in Europe. Wir vom BTC-ECHO reisen durch verschiedene Städte Europas, um mit Menschen aus Politik und Wirtschaft zum Thema Bitcoin und Blockchain zu sprechen. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zur Bitcoin- und Blockchain-Konferenz hier in Prag und freuen uns auf spannende Interviews. Wir sind hier am Stand von CryptWeiser auf der Bitcoin- und Blockchain-Konferenz in Prag. Neben mir steht Sergej von CryptWeiser. Hallo Sergej. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was macht ihr, worum geht es bei euch? Ja, CryptWeiser ist eine All-in-One-Kommunikationsplattform, die sich den Problemen der Benutzer annimmt und sie quasi bei der Hand leitet in Bezug auf sichere Kommunikation, Datensammlung und Verschlüsselung. Wir bieten eine Kommunikationsplattform, die sich diesem Thema annimmt und uns auch sehr ernst nimmt, die dafür sorgt, dass wir eine sichere, zuverlässige Kommunikation zwischen den Benutzern haben durch unser eigenen gestalteten Protokoll. Okay, und wie gewährleistet ihr konkret jetzt die Sicherheit? Was sind eure Werkzeuge dafür? Die Werkzeuge sind davon, das sind die bekannten seit der 2020 Protokolle, die modernsten Techniken, die auch jetzt verwendet werden, die durch uns modifiziert werden in unserem eigenen Protokoll, weil, wie es den Leuten bekannt ist, ist dieser Public Key Austausch das Herzstück des kryptografischen Problems und diese asymmetrische Verschlüsselungsproblematik lösen wir durch unseren eigenen CMB-Protokollkonzept. Okay, und wie weit seid ihr ungefähr jetzt? Also habt ihr ein ICO beispielsweise geplant? Wie ist so der Zeithorizont da? Genau, also wir peilen einen Release Anfang August für unsere App. Ein ICO separat für unseren Coin wird natürlich vorläufig entstehen. Die App befindet sich im Moment in internen Alpha-Status. Ja. Man kann sie heute auf Praxis auch ausprobieren. Wir haben das auf unseren Telefonen drauf. Die Entwicklung schreitet voran und wir sind zuversichtlich, dass wir auch dann ein Produkt August präsentieren können. Okay, spannend. Und letzte Frage, wie ist das mit den Coins? Also erfüllen die auch eine Funktion oder sind es nur Anteile? Ja, natürlich. Also bei uns haben die Coins nicht einfach einen physischen Wert, sondern auch einen Zweck. Wir haben, um diese Anonymität für die User zu gewährleisten, sie an unser Subscription-Modell gebunden. Der Premium-Dienst ist angepeilt für 9,99 € monatlich. Das wird dann wiederum umgerechnet in 10 CB-Coins. Daraus entsteht auch natürlich dieser Einzelpreis von 9,99 € pro Coin. Für uns ist es einfach nicht wichtig, eine ICO durchzuführen, indem wir einen Coin auf den Markt führen. Er muss auch für etwas stehen und er steht für die Sicherheit für CryptWeiser, er steht für die Authentifizierung, denn der User kann sich durch diesen Coin anonym die Premium-Dienste unseres Messengers sichern. Okay, super. Vielen Dank für das Interview, Sergej. Ich bedanke mich auch. Danke. And what we see, we analyze the energy market actually the same as Waze or Google analyze traffic. Neben mir sitzt Asaf von SolarChange. Nice to meet you, Asaf. Hello. Could you tell us what is SolarChange? Right, then SolarChange is a platform that supports clean and renewable energy using the blockchain technology. We have issued a coin called SolarCoin, which is given for free for clean energy producers all over the world. Okay, and are there some use cases already? So first, as any coin, you could do whatever you do with any coin. So buying your milk or wine with SolarCoin, which is backed up with clean energy. But the most interesting actual use cases what we are looking for and started to do is paying your electrical bill with SolarCoins, like we have now with the electrical company in France. Having independent microgrid neighborhoods with SolarCoin, and also enhancing the use of solar energy using smart analytics. Okay, and what are the biggest challenges for you? Because it's a technical, very complex field and it's highly regulated. So, right. So from the technical aspects, we know that the blockchain and the Bitcoin actually related to the digital domain, where the energy is physical domain. One of the challenges we are dealing with is to connect these domains and to have a great match between those. From the regulative aspects, of course, we are facing any challenges that the digital currencies are facing, but we would like to mention here that in our case we are using the power of economy of this new disruptive technology to help one of the big challenges of our society today, which is the energy transition. Okay, do you have some plans to make an ICO, for example? Or? So
right, Solarcoin was the first coin that we have issued to support clean energy. Since then, we have saw that there is a big demand in the market for more functionalities and for more kinds of energy. So we are planning an ICO in the coming months that will allow also use of smart contracts and dynamic smart contracts, and allowing mobilizing and monetizing the energy market to push it to the way it should be. Okay, great. Thank you very much for the interview. Thank you. Bye-bye. Thank you everyone for being here. I'm very happy to be in Prague today. And as you know, we are going to talk here about the blockchain, of course. But specifically here we're going to talk about the opportunities, the investment opportunities in cryptocurrency mining. Neben mir steht Rodrigo von Genesis Mining. Hi Rodrigo, thanks for your time. Hello. Could you briefly introduce Genesis Mining to our viewers? Yeah, sure. So basically, Genesis Mining, we're a cloud mining company. We're providing hash power to customers. So if they want to, for example, mine cryptocurrencies, they can do it as well, not only Bitcoin, but we also have different coins, for example, Ethereum as well. And in this case, we own mining farms in the world with main base in Iceland. But also, we have created the first blockchain mining fund called Logos Fund, and this is actually regulated by the BaFin, so the German financial authorities. So I think this is also really groundbreaking for the industry, specifically now that Bitcoin has grown really fast, and this helps to, I think, to bring certainty to the industry. So yeah, this is what we are doing now. That's great. To get a license from Germany, that's very tough. Yeah, so exactly. I think Germany is one of the most difficult places to be regulated. Yeah. So congratulations. Thank you. Could you give us some more information maybe about the mining farms? Sure. More, yeah. So look, basically we have different farms in the world, but we are based mainly in Iceland. Yeah. And there is some reasons why. In Iceland, when it comes to mining, for example, as any other investment, you have to keep your costs basically low, right? And Iceland provides really cool advantages for cryptocurrency mining because we have different machines, so we have different hardware in these big facilities that with the time they will probably get a higher temperature. In order to regulate this, we profit from the nature in Iceland. Basically, the cool temperature, the cold temperature, will help to regulate this. This is one reason why, and the second one, we are also benefiting from the geothermal energy. So basically, then we are enjoying, or we are profiting from the low electricity rates there. So yeah. Okay, and which cryptocurrencies do you mine? Okay, so at the moment we are mining Bitcoin, we are mining also Ethereum and also Monero. Okay, we do have also in the past we have mined another cryptocurrencies, but for the moment we are mining these three. We have mined as well Dash, we have mined also Zcash and Litecoin. Okay. Okay. Yeah. And last but not least, could you give us some perspective, some of your future plans? What are the next projects? Okay. Well, basically, what we are doing is the profits we are getting, we like, and we always thinking about reinvesting. Okay. So what you guys can expect in the next months, I think quite a nice announcement that we are expanding our mining farms. We can say yet the location, but you will see that on our website. But this is definitely all about reinvesting and also improving our software. For example, we do have Genesis Hive, which is, for example, for large-scale investors. If they want to, for example, monitor their farms, we're also investing in these services. So definitely you will hear, I think, more about Genesis Mining. And yeah, this is getting quite big also, and it's helpful for the entire industry. We just want the blockchain and cryptocurrencies to get even bigger in a regulated and a professional way. Great, thanks for the interview. You're welcome. Thank you for your time as well. Thank you for the interview. Cool. Prag ist einer der Bitcoin-Hotspots in Europa und wir besuchen jetzt das Institute of Crypto-Anarchy, in dessen Café man ausschließlich nur mit Bitcoin zahlen kann.
Wir sitzen hier im Institute of Crypto-Anarchy im Coworking Space. Neben mir ist die Store Managerin Eva. Hi Eva. Hi. Eva, could you tell us something about the Parallel Polis? What's the name? It's the name of the Crypto-Anarchy Institute, or more or less? Yeah, more or less. It's not only the institute, but Parallel Polis is a project that started on October 2014 in Prague. And it's a project founded by the art collective called Stohoven, which can be translated as 100 pieces of shit, or to get out of it. It's a game of words. And this group is composed of hackers, artists, and they were searching for a place, for a shelter to embrace all their projects and ideas connecting arts, technology and science. And this is how the Parallel Polis, the parallel city, was born. Actually, it's composed of 4 floors. The Institute of Crypto-Anarchy is like a head of the building. It's an ideologic floor, let's say like that. It's a lecture hall where we organize our meetups, workshops, debates on topics like crypto-anarchy, decentralization, shared economy, cryptocurrencies, and so on. So this is like the core of our project. On the floor where we sit now, on this beautiful terrace, it's a co-working space called Paper Hub, and it's like a background or a place where all the freelancers and all those freedom-minded people can come to work, to network, and to develop their ideas. It's a collaborative space. The most popular place is the Bitcoin Coffee. This is on the ground floor, and it's like a gate to the Bitcoin economy, because what is very unique about this space that we are the Bitcoin only space, actually the only one in the world. And as we exist since 2014, there are no crazy people like us in the world who want to develop this idea on their way. So we are really very unique in this. And the Bitcoin Coffee is the idea to teach people about Bitcoin technology in a very digest way, with a coffee and with a cake. So if those people come from the street and they like to have a coffee because we have very good specialty coffee and they know about it, and then it's a big shock, oh my god, it's the only except Bitcoin and I don't have any, we just perfectly fine with them, with explain everything. We have a Bitcoin ATM on the spot, so we can teach them, show them how to create a Bitcoin wallet, how to get the first Bitcoins, and to have a cake and a coffee with it. So they are finally educated. I call it intoxicated with this freedom technology, and then they can just discover other places. The 4th place that I want to mention is the 3D lab that we have down in the basement. It's called Maker's Lab, and it's a place dedicated to all the 3D technologies. So more or less, in very brief words, this is Parallel Polis. Wow, sounds cool. Do you think that Prague is a good place for Bitcoin or Bitcoin adoption? I think it's the best way. It's the best place in the world. And if there are any Bitcoin enthusiasts, I think that they must have heard about Prague, and especially about Parallel Polis, because the Bitcoin community in Czech Republic is very strong, and we are kind of Bitcoin hub, not only for Prague but also for Czech Republic and more broad, from Europe and for the whole world, because I don't know, but Czech people are known to always find a way to get out of it. It's a good synergy with the motto of our motto of Parallel Polis, and they always find a way how to adapt to a situation, how to find a parallel way. So the Bitcoin community around Parallel Polis and Prague is very strong. We have many projects that are known in the world, like the Slush Pool, like the Bitcoin Trezor, which is the most secure hardware wallet for Bitcoins. Yep. And we organize regular meetups and events concerning Bitcoin and blockchain. So I think if there is a place in the world which is full of Bitcoin freaks and maniacs, it's Parallel Polis. Okay, that's definitely a lot. And what's your opinion about the future development of Bitcoin, maybe about the challenges? What's your perspective on here? Well, me personally, I run a co-working space, the Paper Hub that I was talking about, and the challenge for me personally is to survive
because if you have the business model which is only based on accepting bitcoins, it's not a very easy business model, because you have to follow the ups and downs, you have to adapt, you have to follow the cash flow and so on. So for me it's a big challenge just to run a business which is only based on Bitcoin economy. It's also a big challenge for me to accept my wage, my salary only in Bitcoin. Yeah. Because I have to pay my bills in Czech crowns. But in general speaking, I think that now in the current moment there is a huge discussion about the Bitcoin fees, which are growing, and there is this discussion about the SegWit, about split of scaling debate. Scaling. So we are ready for this. We are actually developing the new tools how to face those challenges, and we are also thinking about accepting the other cryptocurrencies, not only Bitcoin, like Monero or Litecoin. So it won't be the Bitcoin only hub, but let's say it will be like the cryptocurrency hub, and hopefully we spread those ideas to the whole world. For this, I'd like to invite you to the Hackers Congress that we organize in the beginning of October, because it's like the annual event where we get around 500 people, more than 40 speakers from all the world, and only the experts from those fields like the cryptocurrencies, blockchain technology, decentralization, shared economy. Well, actually this year is dedicated to financial freedom, so it's very related to the idea. Thanks a lot for the invitation, and yeah, thanks for the interview. It's great. Thank you. Thanks for passing by. Yeah, thanks. Hier im Institute of Crypto Anarchy steht auch ein Bitcoin-Automat, und das ist ein Zwei-Wege-Bitcoin-Automat. Heißt, ich kann nicht nur Bitcoin kaufen, sondern ich kann auch Bitcoin verkaufen. Ich habe jetzt mal meinen Jax Wallet aufgemacht und ich werde jetzt mal ein paar Bitcoin verkaufen und bekomme dann tschechische Kronen. Ich habe schon mal auf Deutsch gestellt, drücke jetzt hier auf Bitcoins verkaufen. So, dann sehe ich möchte weniger als 15.000 tschechische Kronen nehmen. So, wie viel möchte ich denn haben? Ich nehme jetzt mal 1.000 tschechische Kronen, das sind 0,02 Bitcoin. Alles klar, Bitcoins verkaufen. Wollen Sie per SMS über den Verlauf der Transaktion informiert werden? Brauche ich jetzt nicht, das geht relativ schnell. Ich sage jetzt in diesem Fall mal nein. Alles klar. So, ich habe jetzt angefragt, diese Bitcoins zu verkaufen. Ich muss jetzt innerhalb von 45 Minuten die Bitcoins senden. Ich habe jetzt hier eine Adresse drauf, und an diese Adresse soll ich diesen Betrag schicken. Ich habe jetzt hier mein Wallet, ich gehe auf Senden. Ich scanne jetzt einfach den QR-Code ein. Der QR-Code wurde eingescannt und es wurde automatisch eingegeben, wie viele Bitcoins dann da sind. Also ich muss jetzt gar nicht selber per Hand eingeben, wie viele Bitcoins ich hier verkaufe, weil das hat der QR-Code schon für mich gemacht. Ich drücke jetzt auf Send. So, alles klar. Ich bestätige das jetzt. So, wurde bestätigt. So, ich habe jetzt Bitcoins an diese Adresse geschickt. Ich gehe auf Ticket einlösen. Und hier ist eine kleine Kamera eingebaut. Ich habe jetzt hier meinen QR-Code, den halte ich vor die Kamera. Ja, vamos. Alles klar, der hat es jetzt aufgenommen. Ihr seht, Transaktion ist erfolgreich gewesen. Jetzt zahlt er mir Geld aus. Bitte nehmen Sie das Bargeld aus der Ausgabe. Es wird in wenigen Sekunden erscheinen. Die Maschine läuft, wie man das vielleicht hören kann. Und ich habe 1.000 tschechische Kronen bekommen, während ich Bitcoin verkauft habe. A T-shirt. A T-shirt. And 2 postcards. Yeah, and one. Yeah, it's included. So it's 450 grams. Okay. Ich bezahle jetzt mein T-Shirt. Ich hole mir noch 2 Postkarten dabei. Scanne den QR-Code. Ja, ich brauche einfach hier drüber gehen. Ist die Menge da schon eingegeben? Ich drücke nur noch auf Send. Drücke ich auf Confirm. Dann gebe ich meinen PIN ein, den ihr jetzt nicht sehen dürft. So, dann Transaction Send. Beep. Und fertig. So, wir haben gerade noch eine Postkarte gekauft, ja, wie ihr hier sehen könnt. Und das Coole ist einfach, die ist mit Bitcoin bezahlt, ja. Mit Bitcoin, die kümmern sich darum, wir haben das gerade vorne gemacht. Ich stecke die einfach hier rein. Fertig.
Wir stehen hier in der größten Elektronikkette in Prag, Alza, und wir können jetzt hier mit Bitcoin bezahlen seit kurzem. Wir haben deswegen ein paar Batterien gekauft und machen nun die Bezahlung. So, jetzt bestätige ich noch einmal. Confirm. Und die Transaktion ist durch, wie Sie sehen können, es wurde abgebucht. Okay, du hast jetzt einen Zettel und wofür ist der? Genau, mit diesem Zettel können wir unsere Batterien abholen, die wir gerade mit Bitcoin gekauft haben. So, das sind die Batterien, die wir gerade mit Bitcoin gekauft haben. Leider hat die Transaktion noch ziemlich lange gedauert. Daran können wir sehen, wir brauchen eine schnelle Lösung in der Skalierungsdebatte. Es wird aber auch möglich sein, bald hier mit Litecoin und Ethereum einzukaufen. Prag mag unscheinbar sein, doch ist es der Geheimtipp für Bitcoin-Liebhaber. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch mehr von Prag hören. Unsere nächste Station wird die Bitcoin-Stadt Arnhem in den Niederlanden sein.